నమస్తే, వెల్కమ్ టు అట్లూరి మీడియా. ఈ రోజు మన ఎపిసోడ్ మై లైఫ్ మై జర్నీ సిరీస్ లో మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. ఆవిడ డాక్టర్, అంతేకాదు ఒక 3 కంపెనీల్లో డైరెక్టర్ గా ఉంటూ అనేక మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తూ ప్యాషన్ తో మిసెస్ ఇండియా దాకా వెళ్ళి అన్ని రంగాల్లో సక్సెస్ఫుల్ గా వెళ్తున్నటువంటి డాక్టర్ ప్రీతి ఎండిఎస్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. నమస్తే మేడం. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ప్రీతి గారు, మీ ఎడ్యుకేషన్ తో మనం మొదలు పెడదాం. అసలు మీరు ఎందుకు డాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నారు? ప్యాషనా, లేదు అసలు ఏంటి రీజన్? ఎక్కడ చదివారు? మీ నేపథ్యం ఏంటి? ఒకసారి మాకు వివరిస్తారా? అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ ప్రీతి అడుసుమిల్లి. నేను డెంటిస్ట్ని. ఐవ్ కంప్లీటెడ్ మై ఎండిఎస్ ఇన్ ప్రివెంటివ్ అండ్ కమ్యూనిటీ డెంటిస్ట్రీ. టాకింగ్ అబౌట్ మై జర్నీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, అప్పట్లో ఐ థింక్ ఇన్ 1980s పెద్ద ఆప్షన్స్ ఏమి ఉండేది కాదు. ఇట్స్ ఏదో యువర్ డాక్టర్ ఆర్ అన్ ఇంజనీర్ ఆర్ లాయర్, ఇట్లా ఒక 3-4 వర్టికల్సే ఉండేది. ఇప్పుడు ఉన్నంత ఆప్షన్స్ కాదు. సో ఫర్ మీ టు బికమ్ అ డాక్టర్, ఐ థింక్ యాజ్ అ వెరీ స్మాల్ చైల్డ్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు ఈ డాడ్స్ లిటిల్ గర్ల్ లాగా, డాడీ ఏం చెప్తే అది అంతే. పెద్ద మనం ఏం ఆలోచించి ఇట్లా డాక్టర్ అవ్వాలి. హానెస్ట్లీ చెప్పాలంటే ఒక మంచి తమిళ మూవీ చూసి దాంట్లో ఒక అమ్మాయిని చూసి డాక్టర్ గా ఉంటుంది. అక్కడ యాక్చువల్లీ ఇన్స్పిరేషన్ స్టార్టెడ్. ఐ థింక్ దట్ నేమ్ ఇస్ ఇదయం. షీ యూస్ టు బి సో క్యూట్ అండ్ సో నైస్ అండ్ లైక్ ఓకే, మనం కూడా ఇట్లా డాక్టర్ అయితే ఇంతమందికి హెల్ప్ చేయొచ్చు, ఇట్లా ఉండొచ్చు అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ హౌ యాక్చువల్లీ మై డాక్టర్స్ జర్నీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ దీస్ మూవీస్. బట్ ఇట్ వాస్ మై డాడ్స్ డ్రీమ్ దట్ ఐ బికమ్ అ డాక్టర్ అండ్ అట్లా బీడిఎస్ చేరాను. బట్ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ దేర్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. యూనో దట్ సాటిస్ఫాక్షన్, దట్ ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి ఇట్లా ఇట్లా దేవుడి లాగా చూస్తారు, టు ఈజ్ దేర్ పెయిన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ నథింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ హెవెన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్. అది టు సీ ద స్మైల్ ఆన్ ప్రతి పేషెంట్, అట్లా వచ్చి గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు. ఇమాజిన్ అది 18-19 years, పీపుల్ లుక్ అట్ యూ లైక్ దాట్. సో అట్లా ఐ రియలీ ఎంజాయ్ దట్ జర్నీ. చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఐ వాజ్ ద బెస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్, ఆల్వేస్ టాపర్. సో కంప్లీట్లీ ఎంజాయ్ దట్ జర్నీ. దాని తర్వాత ఎస్, ఇమీడియట్లీ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ అండ్ ఆస్ వాజ్ అ లవ్ మ్యారేజ్. సో అక్కడి నుంచి ఎడ్యుకేషన్ మళ్ళీ పోస్ట్ మై మ్యారేజ్, ఐ థింక్ నథింగ్ స్టాప్ ఫర్ మీ ఆఫ్టర్ మై మ్యారేజ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మై హ్యూజ్ లీప్ ఇన్ మై కెరియర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ బికాస్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సపోర్టివ్ ఫ్యామిలీ, మై హస్బెండ్, మై మదర్ ఇన్ లా. సో తర్వాత ఎండిఎస్ కూడా చదివాను. సో అది ఇట్ వాజ్ ఆన్ ప్రివెంటివ్ క్యాన్సర్, మోస్ట్లీ ఇట్ వాజ్ ఆన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ అండ్ ఆల్ అదర్ ఓరల్ డిసీజెస్. సో అప్పట్లో ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దట్ సౌత్ ఇండియాలో ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ విమెన్ టు స్టడీ దట్ ఇన్ స్పెషలైజేషన్ బికాస్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ మొత్తం 500 మందే ఉండేవారు. సో అందరూ చాలా మంది ఒక డిజీజ్ వస్తే ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనే దాంట్లో ఉండేటప్పుడు దిస్ వాజ్ అ న్యూ సబ్జెక్ట్ వేర్ ఎలా రాకుండా ప్రివెంట్ చేయాలి అని స్టార్ట్ చేసిన ఒక డిపార్ట్మెంట్ అది. సో చాలా ఇంట్రెస్ట్ తో చేశాను. సో దట్స్ హౌ మై ఎడ్యుకేషనల్ జర్నీ స్టార్టెడ్. అయితే ప్రీతి గారు, మామూలుగా మనం ప్రొఫెషన్లో ఒక ప్రొఫెషన్ చేస్తున్నాం అంటేనే చాలా బిజీగా ఉంటాం. సో ఆ బిజీ లైఫ్లో నుండి మళ్ళీ మీరు ఎందుకు ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అవ్వాలని 3 కంపెనీస్ డైరెక్టర్గా మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు ప్యారలల్గా? సో అసలు ఈ జర్నీ ఎలా మొదలైందో మాకు ఒకసారి చెప్తారా? Yeah, I think this is one question that everybody asks me and I have told this in many places. So I think after marriage తర్వాత అట్లా మా నాన్న దగ్గర నుంచి అట్లా మా హస్బెండ్ చేతికి వచ్చినట్టు అనిపించింది because it was his dream to become a business owner and all that. So I think he saw the potential that I had which I couldn't see it for myself. So appudu then our journey started as doctors. We had a very very good practice, manchi practice undedi. So morning in Chennai when we were there, the hospitals used to start functioning from 7:30 in the morning. So our day literally used to start at 6 o'clock in the morning. We used to go to the hospital and then come back at 3 o'clock, take one short break, then again had a clinic. So we realized that Majra after 8 o'clock we were free. So we both, husband and wife, were so that we always wanted to do something other than just being, practicing and everything. So at least some through friends and all that we always wanted to do, we were doing either real estate or doing any other passive source of income was very important, and it was a very strong point in both our minds. So that's how we thought, okay, let us just invest in one business. And Chepi, we started, our first business was an ice cream business, and it was a great journey. So after the clinic was over, we వెళ్ళి అక్కడ ice cream shop లో కూర్చునే వాళ్ళం. We used to scoop ice creams and we used to see different people. It was an extremely exciting journey and we actually started enjoying it also. So it used to go on till 12 and 1 in the night, and then again we used to come back again the routine. So it was keeping us really occupied the entire day. And 2 different completely morning you'll be in ala white coat avanni eskoni hospital lo untam, malli evening lo clinic lo patients tho untam, malli night lo juice కూర్చొని ice cream scoop చేస్తా ఉండేవాళ్ళు. So it was a very interesting journey which we actually enjoyed it. So like this it came
going on and on. So for few years it was ice cream, then we wanted to expand into some other forte. So another opportunity came up where we entered the salon industry. So salon industry, our journey started in 2012 with an international brand. So we wanted to get the master franchisee for the entire state. And so that is how our journey into this salon industry started. So it is almost 13-14 years now. And one interesting thing that I used to tell is, appudu emaindi, I was a doctor, and my father was in a big position in the government. He was a government official and all that. So ఆయనకి తెలియకోకుండా how to learn, how to get into the salon industry, దీని గురించి అన్ని నేర్చుకోవాలని చెప్పి మధ్యలో గ్యాప్ ఉండేటప్పుడు వెళ్ళి మాల్లో అక్కడ రిసెప్షన్లో కూర్చొని బిల్లింగ్ చేసేదాన్ని, హౌ ఇట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ అని చూసేదాన్ని. ఇట్ సో హ్యాపెన్ సమ్మన్ సా అండ్ కేమ్ అండ్ టోల్డ్ మై ఫాదర్, మీ డాటర్ని అక్కడ ఒక సెలూన్లో రిసెప్షనిస్ట్ లాగా కూర్చొని చూసానండి అన్నారు. సో దట్ వాజ్ వెన్ హీ యాక్చువల్లీ కేమ్ టు నో. సో అలాంటిది చాలా చేసాము ఇద్దరం మధ్యలో. సో I think that's the place where you actually learn business, in the reception when you're doing the bills and sitting and observing things. So atla then we had to tell the family, yeah, we are also getting into this business. Very typical. Appudu the families were like, doctor గా undi itla ee business lani enduku ane types lo undedi. But for us, we never felt like adedo takku ani atla eppudu anipinchaledu. So we completely enjoyed that journey. I think as a person, I enjoy everything that opportunity comes my way, and I try to give the best that I can do. So this is how our journey for business started. And then we shifted family, we came to Hyderabad. So business went on really well. So as usual, once adi konచెం set ayi anta chesina, again you want to do something bigger. So that's how we finally landed bringing Desonge and Kemi Alban. They are international salons from Paris. So our master franchisee for India dorkatame was a very very big task. సో మేము అప్లై చేసి ఒక 2 years దాకా రిప్లై కూడా రాకపోతే అట్లా దెన్ వీ వెయిటెడ్ దెన్ వీ రియలైజ్ దే వర్ డూయింగ్ అ బిగ్ కంప్లీట్ మా గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ అవన్నీ చూసుకొని దే హ్యాడ్ టు వెయిట్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ సచ్ అ బిగ్ బ్రాండ్. సో అండ్ ఫార్చునేట్లీ వీ గాట్ ఇట్, అండ్ నౌ వీ ఆర్ హియర్ యాజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 కంపెనీస్. మీ 3 కంపెనీస్లో కూడా మేము విన్నది ఏంటంటే, మీరు మేల్ కన్నా ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారని, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తారని. You're very true, and that's absolutely right. For us, it is very, very important. So we started with employment. Anedi was one of the core thought process that we actually got into this business. Chinnappudu, my mom was there. So how much poor one, she got married when she was 15. And she literally did her MA sociology మాతో పాటు, మేము ఎగ్జామ్ చదివేటప్పుడు మాతో పాటు కూర్చొని అమ్మ చదివేది, and she used to write exams with us and all that. So it was very very inspiring for us, for women, how much ever she are happy టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ కిడ్స్. ఎక్కడో మా అమ్మకి ఎప్పుడూ ఉండేది, ఇంకా నేను చదవాల్సింది, నేను కూడా మీలాగా జాబ్కి వెళ్ళాల్సింది, ఐ వుడ్ హావ్ ఆల్సో డన్ దిస్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ సింగిల్ విమెన్ అండి. ఇట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, బికాస్ there are so many women who are so talented, and just that opportunity వాళ్ళకి అందరికి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అంటాం కానీ, but I think unfortunately sometimes women do not get that equal opportunity. I think that small seed my mom instilled in me. సో లుకింగ్ అట్ హర్, ఇమాజిన్ మేము కూర్చొని పక్కన ఎగ్జామ్ చదువుతూ ఉంటే ఆ బుక్స్ పట్టుకుని మాకు కూడా పొద్దునుంచి వంటలు అన్ని ఇంటి పని చేసుకుని మేము పడుకున్న తర్వాత కూర్చొని ఎగ్జామ్స్ రాసి, అండ్ షీ ఎక్సెల్డ్ అండ్ షీ కేమ్ ఫస్ట్ ఇన్ హర్ బ్యాచ్. I think somewhere telikokunda that seed was always there on my mind that I have to do something for the women, because somewhere she was very unhappy that she was just bound a 4 walls lo అయిపోయింది నా లైఫ్, ఇంకా ఏదో సాధించాలి అనే ఒక ఫైర్ ని మా అమ్మలో ఎప్పుడు చూసేదాన్ని. సో విత్ దాట్ థాట్ we wanted to definitely have encouraging this women empowerment, which was a very core thought process for the both of us. And because I personally feel, it's my thought process that I feel, if the woman is educated and if she's financially independent, forget about edo lakhs and lakhs sampadichalani ledu, let it be a small amount, let it be I don't think it's about the money or the amount of money that you make. It's a confidence that woman gets, the respect that woman gets right from the spouse, the entire family, the kids and everything. That will change every single thing. The way she is looked upon by her in-laws, by her spouse and kids and everything, I have seen that kallu mundu chusa nenu. So that was very inspirational. That thought process was very important for me, that you have to do, not necessarily andaru bayatiki vellipoyi పెద్ద జాబ్ చేయాలని. You can just sit at home, చిన్న చిన్న పనులు చేయొచ్చు, you can earn minimum.
and that confidence that comes. So every small house, if it change, I feel the entire society will change. So that is a whole reason. So every time when we're doing an employment in our salons, be it the marketing team, our stylists gani, beauticians gani, we make sure and give more preference when it is a female. And even our franchisee partners, I'm proud to tell that almost 80% of our franchisee partners are women entrepreneurs, and I'm really happy about it. యా ప్రీతి గారు, మామూలుగా మనం కార్పొరేట్ వరల్డ్లో కానీ లేదా ఒక ప్రొఫెషన్లో కానీ రెగ్యులర్గా మనం వినే పదం వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్. సో మీరు ఒక ప్రొఫెషన్లో ఉంటూ డిఫరెంట్ వర్టికల్స్ హ్యాండిల్ చేస్తూ, అది కూడా ఒకటి ఫుడ్ బిజినెస్, రెండోది సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ. సో ఇన్ని వర్క్స్ మీరు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నారు, అంతేకాదు అసలు మీరు టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయగలుగుతున్నారు? Thank you so much for asking this question, Andy. I think the very first thing that anybody who wants to, okay, women especially, when she wants to go back to her job, the first question that it will come to her mind is, ammo nenu ellipothe nen family ki నేను ఎక్కడ జాబ్కి వెళ్ళిపోతే నేను నా ఫ్యామిలీకి ఎక్కువ టైం ఇవ్వలేనేమో, నా ప్రయారిటీస్ మారిపోతాయేమో, ఐ కెనాట్ స్పెండ్ టైం విత్ మై హస్బెండ్, ఐ కెనాట్ స్పెండ్ టైం విత్ మై చిల్డ్రన్, ఎక్కడో ఏదో మిస్ అయిపోతానో అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా. ఓకే, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్. హానెస్ట్లీ ఒక్కరోజు మీరు కూర్చొని చూడండి, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎట్ హోమ్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇఫ్ యూ సిట్ అండ్ క్యాల్కులేట్ ద క్వాలిటీ టైమ్ దట్ యుర్ స్పెండింగ్ విత్ యువర్ హస్బెండ్, ద యాక్చువల్ క్వాలిటీ టైం, ఊరికేదో పక్కన కూర్చొని ఫోన్ చూసుకోవటం, టీవీ చూసుకోవటం కాదు, a quality time, like you're having a conversation or you're listening to your kids while school nunchi raagane em cheptunaro, that quality amount of time, if you sit and actually calculate, it will hardly be few minutes. Trust me on this. Meer కూర్చొని చేశారంటే then you will get a realization that you're actually spending only a few minutes with your entire family to give that quality time. So I think this is just a myth, Andy, this work-life balance. In fact, the moment we start working, you become very conscious of your timings. You will make sure, you'll give that extra. So how do I balance ani adigarante? So I just plan my day accordingly, because the moment kids are gone after 3 years of age, they're not in your hands anymore. Morning say 8 o'clock while school kelte 3 o'clock vastaru. So all the time is yours. So how do I plan is, I make sure I come home while కాలేజ్ స్కూల్కి వెళ్ళే టైంలో నేను కూడా రెడీ అయిపోయి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాను. సో నన్ ఆఫ్ us require more than 5-6 hours of work at all. However big your business is, your quality time at office, so being conscious and being present in that place, 5-6 hours is more than enough. So I plan, make sure లంచ్కి నేను వచ్చే టైంకి, స్కూల్ నుంచి వచ్చే టైంకి నేను కూడా లంచ్కి వస్తాను. సో మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ లంచ్ విత్ దెమ్, స్నాక్ విత్ దెమ్, సిట్ అండ్ టాక్. సో you'll actually become more conscious. As mothers, the most easiest thing for us is to become guilty. ఊరికే గిల్టీ అయిపోతాం. వాళ్ళకి జలుపు వస్తే వీల్ ఫీల్ గిల్టీ, వాళ్ళకి జ్వరం వస్తే గిల్టీ, మదర్ ఇన్ లాస్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, యూ ఫీల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ యూ. ఐ థింక్ దట్స్ సంథింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ అండ్ బీ కాన్షియస్. సో ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ అందరూ మార్నింగ్ నుంచి నైట్ దాకా ఉండాల్సిన పని లేదు. టు జస్ట్ స్పెండ్ 3-4 hours ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, ఫర్ సంథింగ్ దట్ యూ లైక్. మీకు ఏం ప్యాషన్ ఉంది, మీకు ఏం చేయాలని ఉంది, 3-4 hours per day. ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ us have that time. So I think this is how. So again, they have their tuitions, adi idi untai. Again, you go work by 6 o'clock. I make sure after 6, I do not have any official meeting. I do not go to the office. So 6 to 10, you have all the sweet time to spend with your family. I think that's how I'm managing it. యా ప్రీతి గారు, మన లైఫ్లో సపోర్టర్స్ ఇద్దరు, ఒకటి ఫాదర్, రెండు హస్బెండ్. సో మీ ఫాదర్ సపోర్ట్ మీకు డెఫినెట్గా ఉంది, సో అందుకే ఇక్కడ దాకా ఇచ్చిపోయారు. సో హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఎట్లా ఉంది? సో ఎలా ఎంకరేజ్ చేశారు? ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవుతా అన్నప్పుడు ఏమన్నారు? సో ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ జర్నీలో ఆయన ఎలా సపోర్ట్ చేశారు? ఓకే, యా, I think I personally am extremely lucky, not very sadhana vishayam kaadu adi, because not every father also is very supportive, and even I have known a lot of parents who really don't encourage them in everything. So even for me it didn't come very lightly and all. నేను ఫస్ట్ వెళ్ళి రిసెప్షన్ లో ఒక మాల్లో కూర్చునేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ హీ డిడ్ గెట్ యాంగ్రీ. ఇట్స్ లైక్ నేను డాక్టర్ చదివించాను, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటారు. ఐ థింక్ దే జస్ట్ హ్యావ్ టు సీ దట్ స్పార్క్, ఆ ప్యాషన్, ఆ కమిట్మెంట్ మీలో చూసారంటే I think nobody will stop you. That's what happened in my case. ఫస్ట్ వాళ్ళు వద్దు అంటారు, కానీ నేను అంత ఇష్టంగా, అంత ప్రేమగా, అంత డెడికేటెడ్గా పని చూసినప్పుడు వాళ్ళకే మనసు ఓకే అని చెప్పి, సరే అమ్మా చేసుకో, పిల్లలు నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పడం మొదలైంది. అండ్ ఐ థింక్ ఈవెన్ వెన్ దే ఆర్ నో అని చెప్పడం కూడా, ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్. ఎక్కడ కష్టపడిపోతుందో, ఎక్కడ ఎక్కువ ఇబ్బంది పడిపోతామో, సో ద మూమెంట్ యూ చేంజ్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్, వీళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నారు, ఓకే నేను కష్టపడకూడదు అని చెప్తున్నారు, అలా థాట్ ప్రాసెస్ లో మీరు ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఆలోచన కూడా మారిపోయింది. దాట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై కేస్. సో నేను ప్రతిసారి అట్లా చేసినప్పుడు
ఫస్ట్ వద్దనే అంటారు. ఈవెన్ వెన్ ఐ వెంట్ ఫర్ మిస్సెస్ ఇండియా, మై ఫాదర్ వాస్ లైక్, అవసరమా మనకి ఇవన్నీ, ఏదో ముచ్చటి కోసం మిస్సెస్ తెలంగాణ వెళ్ళాం, సరిపోదా, చాలు ఆపేయొచ్చు కదా అన్నారు. బట్ immediately that was a place when my husband and my kids jumped in. He's like, no మావయ్య గారు, not everybody gets this chance, she's interested, let her go అని. అట్లా it's always been an extremely positive environment that we are there. And I think it comes with your commitment and passion. మీరు చేయటం చూసి వాళ్ళు చూసారంటే ఆటోమేటికలీ దే విల్ టర్న్ అండ్ దే విల్ కమ్ టు యూ. సో ఐ విల్ నెవర్ blame the men anywhere. I feel the moment you show that, they will automatically turn and support you. Try this. ప్రీతి గారు, ఇప్పుడు మీరు ప్రొఫెషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రినర్స్ రెండు జర్నీస్ చూశారు. సో ఇప్పుడు వచ్చే యూత్కి, అంటే ఇప్పుడే కెరీర్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ప్రొఫెషన్లో ఎక్సెల్ అవ్వాలన్నా, అలాగే ఎంటర్ప్రినర్షిప్లో సక్సెస్ అవ్వాలన్నా, సో ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, మీ గైడెన్స్, మీరు ఇచ్చే సలహాలు ఏంటి? I think the first thing నేను యూత్కి చెప్పాలి అనుకుంటేది, వాట్ ఎవర్ ఐ టెల్ మై కిడ్స్ అదే నేను చెప్తున్నాను, బికాస్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్ అడ్వైస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో విత్ వాట్ ఎవర్ ఐ లర్న్ ఇన్ మై జర్నీ, నేను నేర్చుకునే దాంట్లో నేను చెప్పేది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇస్ దట్ ప్యాషన్ అండ్ దట్ కమిట్మెంట్. మీరు ఏదైనా చేయండి, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఐ థింక్ ఆ కమిట్మెంట్ అండ్ దట్ ప్యాషన్ మీలో లేకపోతే నథింగ్, ఎంత చేసినా ఆ ఫ్రూట్స్ రాదేమో అనిపిస్తుంది. సో గివ్ యువర్ హార్ట్, గివ్ ఇట్ ఆల్ ఇన్. మీకు ఏం చేయాలన్నా జస్ట్ డూ యువర్ బెస్ట్ ఆఫ్ వాట్ యూ కెన్ డూ. Whether you're failing or succeeding, just don't think about it. I feel the moment you give your best, the best outcome is always there. And today's age where ఇంతకు ముందు లాగా కూర్చొని ఒక పవర్ పాయింట్, ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఆర్ ఏం చేయాలన్నా it is hours and days of work. And we're all so lucky to have AI, e-commerce and financial assistance. ఇట్లా ప్రతి దాంట్లో మనకి చాలా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఏం చూస్ చేసుకున్నా జస్ట్ మేక్ షూర్ దాని గురించి పూర్తిగా అర్థం చేసుకోండి, పూర్తిగా తెలుసుకోండి. హ్యావ్ అ మెంటర్. మీరు ఏం చేయాలనుకుంటే ఆల్రెడీ మీ ముందు ఎవరో ఒకరు ఆల్రెడీ చేసే ఉంటారు, వాళ్ళ గైడెన్స్ తీసుకోండి. వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ తప్పు చేశారో చూసుకొని, ఐ ఆల్వేస్ థింక్ యూ విల్ డూ మిస్టేక్స్, ఎవ్రీబడి డస్ మిస్టేక్స్. లెట్స్ నాట్ రిపీట్ ద మిస్టేక్స్, లెర్న్ ఫ్రమ్ ద మిస్టేక్స్ ఆఫ్ అదర్స్. ఆల్రెడీ ఎవరో తప్పు చేసి దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకున్నారు కదా, లెట్స్ డూ ఇట్. మళ్ళీ మళ్ళీ అదే తప్పు ఎందుకు చేయాలి, కొత్తగా తప్పులు చేయండి. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే. అండ్ బికాస్ ఎందుకంటే ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్, రైట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అసిస్టెన్స్ కానీ, ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కానీ, యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ బిజినెస్. పెద్ద అందరూ అనుకుంటారు బిజినెస్ అనగానే ఏదో లక్షలు లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని మనం ఆలోచిస్తాము. యాక్చువల్లీ అవన్నీ కాదు. నవడేస్ పీపుల్ స్టార్ట్ బిజినెస్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ 5,000, 10,000 అండ్ రియలీ డూ బిగ్. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ బ్యూటీలో కానీ, మేకప్ దాంట్లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, యూ కెన్ స్టార్ట్ అ బిజినెస్ రైట్ ఫ్రమ్ జస్ట్ 25,000. ఇన్వెస్టింగ్ 25,000 is all that you need to start your own business. ఇంట్లో నుంచే కూడా చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ మై అడ్వైస్ అని చెప్పను. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఆల్ హ్యావ్ టు సే విత్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆల్ ద బెస్ట్. ఒకటి డాక్టర్గా అదొక ప్రొఫెషన్, రెండు ఎంటర్ప్రీనర్గా డిఫరెంట్ వర్టికల్స్, మూడు ఫ్యాషన్. అసలు ఇందులోకి ఎందుకు వెళ్ళారు? అంటే ఈ మిసెస్ ఇండియాకి వెళ్ళాలన్న ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది? ఇంట్రెస్ట్ అసలు ఇటు సైడ్ ఎందుకు వచ్చింది? సో ఎలా దీన్ని, అంటే ఎలా మీరు కన్విన్స్ చేశారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని? సో ఎట్లా అసలు? ఓకే, ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ వన్ సేయింగ్, మనం అందరూ ఇట్లా లైఫ్లో నిల్చుంటామంట, ద బలూన్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, విచ్ కీప్స్ పాసింగ్, అందరు వైపు నుంచి వెళ్తూ ఉంటుందంట. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ అట్ క్యాచింగ్ ద బలూన్. And that's what I feel. Everybody, that balloon will not pass only across me. మీ అందరూ వైపు నుంచి కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. జస్ట్ దాన్ని కరెక్ట్ గా చూసుకుని యూ షుడ్ గ్రాబ్ యువర్ బెలూన్. సో యూ ఆల్సో గ్రాబ్ యువర్స్. అలా జస్ట్ సంబడి ఇట్లా క్యాజువల్ టాక్స్ లో అట్లా ఒక టాపిక్ వచ్చింది. ఐ థాట్ వై నాట్, ఇది బాగానే ఉంది కదా, ట్రై చేద్దాం కదా. లైక్ యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్, జస్ట్ గివ్ యువర్ బెస్ట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ. ఆబ్వియస్లీ ఇనిషియల్ డేస్ లో అందరూ రెసిస్ట్ చేశారు. మై ఫాదర్, మై పేరెంట్స్, ఎవ్రీబడి వర్ లైక్, అవసరమా మనకి ఇవన్నీ అన్నట్టు అన్నారు. బట్ ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ దట్ ఫియర్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్. ఏమైనా ఒక భయం ఉందనుకోండి, భయం, స్టేజ్ ఫియర్ కానీ, టాకింగ్ ఫియర్ కానీ, ది ఓన్లీ వే టు ఓవర్కమ్ దట్ ఫియర్ ఇస్ టు గో అండ్ డూ ఇట్. సో ఫర్ మీ, ఐ హ్యాడ్ దట్ స్టేజ్ ఫియర్. ఐ థాట్ ఓకే, ఇదేంటో చూసేద్దాం పదా అని చెప్పి, దట్స్ హౌ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్. And it was an interesting but not an easy journey. మిసెస్ ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు వీ హ్యాడ్ 6 to 7 days ఆఫ్ జర్నీ. దానికి
dresses, we had 11 rounds. Let it be dance, corporate round, you have to be fit, fitness round. So it completely changed me as a person, because after one point of life, we routine lo padipotam, family, business, children and all that. So this gave me an opportunity to look inside me, whatever I was missing. I danced on the stage after 20 years. So it helped me revive myself and enjoy my journey, and it really boosted my confidence. And trust me, after doing every time you win, your family, your entire friends, the whole world will celebrate you. And ఆ ఫీలింగ్ నేను చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. You have to try it on for yourself. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రీతి గారు. మీ జర్నీని, మీ సక్సెస్ ని మా ప్రేక్షకులతో పంచుకున్నారు. అంతేకాదు మీరు ఇంకా మరింత సక్సెస్ అవ్వాలని, ఇంకా డిఫరెంట్ బిజినెస్ లోకి వెళ్ళాలని, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం అండి. Thank you, Andy. Thank you so much for having me here. Thank you.